Hello guys, nongeye kubaha ikaze hano kuri YouTube channel yanjye Paul Nkurikiyimana Official, aho tuvuga ku masomo atandukanye ya ICT na Computer Science. So today's lesson is about OOP. What is OOP? What is Object-Oriented Programming? The second one, syntax to define a class. And now, example of a class in a C++. How the class can be used. So now, you wrote OOP. The OOP is a language. Object-oriented programming is a language. Is a programming language where the user or a programmer is not only required to define define a data and define also the functions. If we say the function, we are meaning the operation which can be done on those data. So now, if you start to kuvuga iki nmango object-oriented programming language, urumva harimo akantu kitwa object. Iyi ni language cyangwa nayo ni programming language. Ariko umuyuza cyangwa se umuprogrammer ntabwo aba agomba gutanga gusa ama data cyangwa se izo twita data members, ahubwo abashobora gutanga data and function. Iyo tuvuga function tuvuga operation cyangwa se ibikorwa bishobora kuba byakorerwa kuri izo data wageze gute, kuri izo data watanze. What does it mean? Like ibi dushaka nko kubitandukanya na structure. Muri structure turavuga ngo programmer ashobora gutanga data ariko nta specifying operation zishobora gukorerwa kuri yo. Operation zishobora gukorerwa kuri izo data yatanze zo twita data members. Hano muri object-oriented programming in programming language yemerera umuyuza kugaragaza data ari buze gukenera ariko na operation zishobora kuba zagira gute zakorerwa kuri izo data yageze gute yagize. That's why meaning the programming language which support user or programmer to show data members and the functions. The function means the operation which can be done on those data. Icyo ngicyo ndumva hari gisa nkaho cyumvikana. Kabiri, so now before we move to the syntax to define a class, the OOP contains OOP concepts. There are some the OOP concepts. OOP igizwe n'iki? Some key terms zigizwe cyangwa se the OOP terms zishobora kuba zirimo nizi. Harimo nk'iyi yitwa class, hakabamo iyo tuvuga yitwa object, hakabamo nk'ingi yitwa inheritance. Iyi ngibi tuzabivugaho. Izi concept of OOP tuzaziganiraho tuzigiriremo umwanya. Hari iyo tuvuga polymorphism, hari data encapsulation. There are so many data encapsulation. Izi ngizi ntabwo turi buzivugaho today. Hakaba n'iyitwa data abstraction here. Hakaba exception handling. There are so many. You see, exception handling. There are so many. So izi terms zose impamvu tuzivuzeho OOP concept nuko hano tuvuzemo concept yitwa syntax to define a class. Class ni iki? Ubundi yo tuvuga class, when we mean class it can be a blueprint of an object. The class can be defined as a user defined data type. What does it mean? The class, once we are creating the object of a class, we are not creating data type of a class. No. Once the class is defined, we don't need a data type of this one. That's why we say there is it can be primitive data type or it can be non-primitive data type. No kuvuga iki? A class iba ikombininze ibintu bibiri. The class combine two things. Data members, ubwo ni data nyine ziri bukorerwaho ikintu runaka, and the function in operation ni ibikorwa bishobora kuba byakorerwa kuri za data none wa specifying. Rero iyo tuvuga hano class tuba tuvuga is a user defined data type and it contains both data members and the functions. Function within it. Vango class ibigizwe n'ibintu
bibiri data members ikagirwa na function. Icyo turi bwongereho nuko class iba ari user defined data type. What does it mean? Mu creating object of class cyangwa se mu kudekarara class, we don't need to say data type iyo ariyo, either primitive cyangwa se non primitive data type. So now aha rero muri class dukoreshamo ikintu cyitwa object. Iyo tuvuga object, the object can be taken as an instance of class. It is an example of class. The object can be person, the object can be class, the object can be anything which represent real thing. Nuvuga ngo object ni icyari cyo cyose gishobora kuba cyari presentinga ikintu, nicyo twita object. So now aha rero tudatinze izi concept ntago twazivugaho today, twe tuzazivugaho mu yindi within another video. Reka noneho dutange syntax yo kuntu defininga the syntax of defining a class. If you want to define a class, format is this one. Itangirwa na keyword yitwa class followed by class name. Class name, you see. Hanyuma tugafungura or open class. Hari video nasobanuye dutanga ibintu tuvuga access modifiers. Within access modifiers within a class is, and within OOP or within a C++ is very important. The access modifiers ni iki? Nuko arizo zitanga uburenganzira kuba function ishobora kuba yakoreshwa yaba accessed with other parts of program cyangwa se kuba data members ishobora kuba zakoreshwa. Hari video nakoze, mwajya kuri YouTube channel yanjye mukayireba yitwa access modifiers in C++, ukayireba ukazisobanukirwa n'eshatu, ni private, protected and public. All of these are free. Iyo tuvuga ngo private hari icyo specifies, protected hari icyo specifies, public hari icyo specifies. So now aha rero niyo mpamvu ugiye kubona ndatangira nandika ngo access modifiers. Izi access modifiers nizo zitanga uburenganzira bw'uburyo data zishobora kuba accessed cyangwa se functions zishobora kuba accessed. The access modifiers here we can have like this one. We can have data member 1. Data member 1. Tushaka kugira data member 2. Data member 2. Ukagiramo data member nyinshi cyane, ubundi tugashyiramo member function. Twavuze yuko class ibikombininze ibintu bibiri. Class ibikombininze data members and the member function with member functions. Member function ishobora kuba imwe cyangwa se zikaba nyinshi, ubundi tugafunga, then we close and then we do this termination. What does it mean? Iyi class is data members, is member functions ishobora kuba nyinshi, ari mpamvu nashyize iyi s within a plural. A data member 1, data member 2, it depends on data members you want to use. Ahanga kandi cyeka byumvikana. Iyi syntax niyo yifashishwa mu kudefininga class within OOP. So now aka gatatu reka tudiringe nicyo twakwita class muri C++. Ahangaho wenda tuvuge tange nk'urugero hano. Let's give example here. Let me open my editor. Dufungure iyi dev and then console application project 1 is okay, you see urabona hano muri iyi text editor yacu dufite hano twamaze kwinjiramo. So now ikintu tugiye gukoraho ni class, let me say using namespace C, namespace td, like this. So then hano reka dutangemo iyi comment tuvuge class definition. For example here, the class definition. Muri class, as the syntax states, twavuze ko itangirwa na class then followed by class name. Here you see
So tugaruke hano muri editor turavuga class, iyi ngiyi ni keyword yifashishwa Fred by class name. Wenda class name reka tuyite wenda class name wenda reka tuyite wenda calculator, for example. Let me call this class calculator here, and then I have to open it, and then here I need to specify the access modifiers. Here access modifiers. These access modifiers will support the other part of program to access this one. What does it mean to access data defined within a class? What does it mean? You know, bishatse kuvuga iki? Banks access modifiers, niba uvuze ko wenda data members ziri private, the private members can never be accessed outside of a class. And even functions, niba uvuze protected, the same. Only those data members are accessed by the class. Is in the class ziri outside, the chances in the function is ziri outside, they can never use this one. So then ahangaha reka tuvuge wenda private. Tugiye kuvuga wenda private. So now the private reka dushiramo data zingahe, data A ebyiri int b, izi ngizo nizo turi kwita data members. Sorry here. Nizo turi kwita data members. Hanyuma reka tuvuge wenda public iyi access modifiers ibivuga ko function and data which have been declared as public. Function wa declare cyangwa se data members wa declare nkaho ari public zishobora kuba accessed n'izindi function ziri outside their class. So now ahonda reka tuvuge int sum. Unuvuga ngo iyi sum iri public, izindi function zose zishobora kuba zagira gute zayifashisha. Wenda tuvuge like this. So now the member function twavuze ahangaha, ikindi kintu ngomba kwibutsa, member function yose cyangwa se function yose ibigomba kuba declared muri public. Ntabwo function ishobora kuba private. No, a function must be declared within public. Ibyo nibyo tugiye gukora hano. Reka dufate wenda void, wenda tuvuge set data here. Iyi method cyangwa se iyi function igiye kudufasha kwinjizamo values za A na B. Wenda reka tuvuge tuzinjiza ziturutse ku muyuza cout like this, enter two values, enter two values like this, then after end line. Hanyuma hano dukenera gukoresha sin function, sin then a b. Hari n'umuntu rero ubutumva izi function. Izi function cout iba ari ugufata iyi statement twanditsemo hano hagati yitwa enter two values from memory ikayipointinga kuri screen. Hanyuma iyi sin, iyi console in, iyi ni console out, iyi ni console in. Yo nta kindi iba ari yo gufata to put values in a memory. Iyi ngiyi to take values from keyboard izijyana muri memory. Ibi bintu biratandukanye. Izi function uko ari ebyiri ziratandukanye. Iyi cout we are taking these two characters from memory to screen, ariko iyi ngiyi we are taking characters from keyboard to main memory. Ahangana cheka byumvikana. Hanyuma rero void set data, hano dushaka kongeramo indi function. Nayo mpamvu nakubwiye ngo C+ ishora class ishobora kugira function zirenze imwe, ishobora no kugira imwe, there is no problem. Void wenda tuvuge display, suppose display like this. Wenda reka tuvuge yuko cout no, reka tuvuge ko iriya sum twadekaraye hariya hejuru irahitingana na a plus b like this. And now hano dushobora kwa outputinga cout sum
is, let me say this one sum, then end line like this. You see? So now, ahangaha iyi closing parenthesis, iyi ni ifunze class, kandi twabonye ko nyuma ya class dushyiraho termination. Ahangaha ndakeka byumvikana neza. Okay? So then after, muri main function, ahangaha niho create the object of class. The object of class. Muri izi rero examples z'iyi class, twabonye ko it is an instance of a class. The object wa creatinga izo ushaka. What does it mean? Hano nituvuga iyo do creating object of class, hari kanzo nabyo mbyandike, syntax create the object of class here, tugira gutya, iba ari class name followed by object, then object name here, object name like this. You see, what does it mean? What does it mean here? Ubwo class name hara dufite calculator, hano dufite calculator, then the object, reka tuvuge wenda, the object, let us say object, for example, like this. Iyi ngi ni object ya class. So now class ishobora kugira object zirenze imwe, because twavuze ko this object ishobora no kugira, we can either have calculator here, calculator object like this, the object 1, for example, like this. Class ishobora kugira object zigize gute zirenze imwe, but we for us reka dukoreshe iyi ya mbere. So now icya mbere tujye gukora nuko dukenera function call yo guhamagara izi methode zo kugira ngo zibashe zakora akazi. So iyi object twa creatinze niyo yifashishwa mu kuinitializa izi value a na b, cyangwa se muri function call yo mu guhamagara iyi methode yitwa set data. What does it mean? Function call turakoresha object to access method, hare wenda reka mbyandike, to access functions and data members of a class. We can use the object here like this. What does it mean? Turakoresha the object dot set data here, you see, then come. So now kugera ahangaha unuvuga ngo iyi methode ibaye called by using the object of class. Ndamutse nshaka nakoresha object 1 ariko si ngombwa cyane. Hano nashaka kwereka ngo niba dufite object ya mbere dushaka no kugira object ya kabiri, dushaka no kugira no object ya gatatu, dushaka no kugira array of objects. Ibyo ngibyo wenda tuzabikoresha turebe. Hanyuma this time if I run, I save first, ndabanza nsaving, hanyuma nkompiling ndeba nta mistake irimo, then compile. Hariya urabona ko harimo iki, harimo ikibazo. So maybe ikibazo kirimo hano rero, ubwo dusabwe kubanza twagira gute twagishakisha. Ikibazo kiri kuri class name, urabona hano dufite calculate. Guys, ikintu cya mbere muri programming uba ugomba kwitondera ni ukwanza kwitondera guhita utekereza ahantu bwa mbere ikosa riri. Urabona hano dufite cc, hano yagombye kuvamo, hanyuma niyo mpamvu bava ngo calculator. Urabona hano muri
warning message, calculator was not declared in this scope. Nivuga ngo calculator ntabwo yigeze uyidekarara within this scope. Expected error before object 1. Bari expectinga ko hariya imbere hari iki, hari ikosa. So now kubera ko nyine kuri calculator byari bitandukanye, hano twe dufiteho C na hano yari ihari, nta yari ihari, niyo mpamvu bavuga ngo ikosa rishobora kuba riri hano kubera iyi calculator name. So let me save this and then compile again. Turebe if there is, oh wonderful, there is the mistake is removed. So now reka ducompiling turebe niba iyi statement right iba executed. Kubera ko muri function call we are just calling this method to do this job. Iyi function yitwa set data, it must return nothing. Nkuko if iyi data void type specifying ko void type specifying ko function will return nothing. Nicho biba bishatse kuvuga. So now nituramuka turaninze ibingibi iyi statement ni igomba kuba executed fast ahangaha. So now what to do? Let me do this one. Then compile. You see enter two values. So now aha nindamuka ngize nkashyiramo umubare 7 nkashyiramo 9 nkakirika enter, nta output ndi bubone kubera yuko iyi method ya display ntigeze ngira gute, display method was not called. Let me see. Urabona ko there is no output hano. So now I need to call this method here. Here you see, I need to call this method object to then display. Namuka display inze muri method. I will do this one. Here I do this. You see, and then the compiling uhita usavinga nyine ubundi ugacompilinga ukareba. So now ndashyiramo 60 karindwi kiremo 60 turebe niba sum iraba displayed. You see sum is now this one. You see urabona ko sum ni 67. So guys, this is how you can easily use class in mu buryo bworoshye cyane. Ahangaha ndakeka ibingibi bisa nkaho byumvikana. So now next, ahangaha izi values ziri kuva ku user, this one enter two values. So now let me make this comment here. Let me make this one comment. So now izi object hano dufite this one kubera ko izi call za dufiteho hano nazigize comment. Ahangaha dushobora kwinitializa, we can object initialization here, object initialization here. Dushobora kwinitializa izi data members by using object. So now turabigenza gute? Nuko turavuga object dot age tuhereze iki, tuhereze value kangahe 23, then object dot b tuhereze kangahe wenda 10, turebe niba bikunda. And now kugira ngo tuze ku displayinga rero iyi sum ya A na B, reka tuze kugira iyi methode tuze kuyizana hehe hano kugiye ku displayinga, bitari ngombwa ko ziriya value tuzinitializa. Turebe niba bitabaye ngombwa ko zino value dukoresha izaturutse ku user, ahubwo tuzinitialize before we compile. Turebe niba bishobora gukunda. Na compilinga. So now urabona ko hano bari kumbwira int calculator A is private. What does it mean? A can never be accessed. You see. So now what will happen if I say A and B here?
Let me make this one A, int A and B, like this. Then let me make this one comment. Then I save, and then I compile. You see the mistake is not. Then let me see. You see now sum is 30, is 33. What does it mean? The private data members, they are only accessed inside of class. Rana kwano za ziri private, so it's displaying akwizingizi ziri private, can only be used by this one. And now here, tuzigize private, rana kwano biraza guhita bikunda. You see. So guys, reka iryo munsi dusa nkaho turisoreje ahangaha. Aka video karamutse kagufashije gasharinge ku bandi bantu zibadiringa na computer science. So now kandi subscribe n'uburo ko bona ari cyo kagufasha. Next video we'll be talking about the object initialization and the arrays within a class. So thanks.